আপনার ঘরের লাইট এবং ফ্যান রিমোট দ্বারা অন অফ করার জন্য ঘরে সেট করুন ওয়ালটন রিমোট কন্ট্রোল সুইচ। ওয়ালটন রিমোট কন্ট্রোল সুইচটির সাথে আপনি পাবেন একটি রিমোট এবং একটি কন্ট্রোলিং ইউনিট। রিমোট কন্ট্রোলটিতে 6টি বাটন থাকবে, যথাক্রমে লাল রং চিহ্নিত পাওয়ার বাটন, যা দিয়ে সংযুক্ত সকল লাইট ও ফ্যান একসঙ্গে অন অফ করতে পারবেন। ফ্যান চিহ্নিত বাটন, যা দিয়ে ফ্যান অন অফ করতে পারবেন। ফ্যানের গতি বা স্পিড বাড়ানোর জন্য প্লাস বা যোগ চিহ্নিত বাটন। ফ্যানের গতি বা স্পিড কমানোর জন্য মাইনাস বা বিয়োগ চিহ্নিত বাটন। লাইট 1 চিহ্নিত বাটন দিয়ে সংযুক্ত লাইট অন অফ করা যাবে। লাইট 2 চিহ্নিত বাটন দিয়ে সংযুক্ত লাইট অন অফ করতে পারবেন। খেয়াল করবেন, ডিভাইসটিতে মোট 5টি তার আছে। তারগুলোর মধ্যে লাইনের বা ফেজের জন্য লাল রঙের তার, নিউট্রালের জন্য কালো রঙের তার, 2টি লাইটের জন্য সবুজ ও নীল এবং ফ্যানের জন্য হলুদ রঙের তার নির্দিষ্ট করা। আপনার ঘরের 2টি লাইট এবং ফ্যান চালানোর জন্য যে সুইচ সকেট বক্সটি আছে সেখানে ডিভাইসটি সংযোগের জন্য উপযুক্ত। এবার জেনে নিই কিভাবে আপনার ঘরের সুইচ সকেট বক্সের সাথে ওয়ালটন রিমোট কন্ট্রোল সুইচ সংযোগ দিবেন। ডিভাইসটি সুইচ সকেট বক্সের লাইট এবং ফ্যানের সুইচের সঙ্গে সংযোগ দেবার জন্য ডিভাইসের সবুজ ও নীল তার দুটির সঙ্গে সুইচ সকেট বক্সে 2টি লাইটের জন্য নির্ধারিত সুইচ দুটির আউটপুট টার্মিনালে সংযোগ দিন। আর ডিভাইসের হলুদ রঙের তারটি ফ্যানের জন্য ব্যবহৃত রেগুলেটরের আউটপুটে সংযোগ দিন। রেগুলেটর ব্যবহৃত না হলে ফ্যানের জন্য নির্ধারিত সুইচের আউটপুট টার্মিনালে সংযোগ দিন। এবার ডিভাইসটির পাওয়ার সাপ্লাই সংযোগ বাকি থাকল। সুইচ সকেট বক্সের নিউট্রাল পয়েন্টের সঙ্গে ডিভাইসটির নিউট্রালের জন্য নির্ধারিত কালো তারটির সংযোগ দিন। এবার ডিভাইসটির লাইনের সংযোগ প্রদানের জন্য সুইচ সকেট বক্সের লাইন অর্থাৎ ফেজের সঙ্গে ডিভাইসটির লাল রঙের তারটি একটি নতুন সুইচের মাধ্যমে সংযোগ দিন। এই নতুন সুইচটি ডিভাইসটির পাওয়ার সাপ্লাই প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হবে। ব্যাস, আপনার ঘরের 2টি লাইট ও ফ্যান ওয়ালটন রিমোট কন্ট্রোল সুইচের সাহায্যে চালানোর জন্য রেডি বা প্রস্তুত হয়ে গেল। এবার ডিভাইসটি সচল করার জন্য ডিভাইসের পাওয়ার সাপ্লাই প্রদানের জন্য নির্ধারিত সুইচটি অন করুন। দেখবেন ডিভাইসের সবুজ বাতিটি জ্বলে উঠবে। এই অবস্থায় ডিভাইসটি অফ মোডে আছে। ডিভাইসটি সক্রিয় করার জন্য রিমোটের পাওয়ার বাটনটি প্রেস করুন। এবার লাইট 1 চিহ্নিত বাটন প্রেস করলে এর সাথে সংযুক্ত আপনার ঘরের লাইটটি জ্বলে উঠবে। আর লাইট 2 চিহ্নিত বাটন দিয়ে এর সাথে সংযুক্ত ঘরের দ্বিতীয় লাইটটিও জ্বলে উঠবে। আপনি যদি ঘরের কোনো লাইট অফ বা বন্ধ করতে চান তাহলে রিমোটের সংশ্লিষ্ট লাইটের বাটনটি চাপুন। রিমোট কন্ট্রোলের ফ্যান চিহ্নিত বাটন প্রেস করে আপনি ঘরের ফ্যানটি চালু করতে পারবেন। ফ্যানের গতি বাড়ানোর জন্য প্লাস বা যোগ চিহ্নিত বাটনটি প্রেস করুন। আর গতি কমাতে চাইলে মাইনাস বা বিয়োগ চিহ্নিত বাটনটি প্রেস করুন। খেয়াল করবেন, রিমোটে কোনো বাটন প্রেস করলে ডিভাইসটির কন্ট্রোল ইউনিটের সেন্সরের গোল অংশে সবুজ আলো জ্বলে উঠবে। আপনি যদি ওয়ালটন রিমোট কন্ট্রোল সুইচের সাথে সংযুক্ত ঘরের লাইটগুলো এবং ফ্যান একসাথে বন্ধ করতে চান তাহলে রিমোট কন্ট্রোলের লাল চিহ্নিত পাওয়ার বাটনটি প্রেস করুন। ব্যাস, অফ বা বন্ধ হয়ে গেল আপনার ঘরের লাইট এবং ফ্যান। এবার আপনি যদি আবার পাওয়ার বাটনটি প্রেস করেন তাহলে ঘরের লাইট এবং ফ্যান আবার জ্বলে উঠবে। ডিভাইসটির মাধ্যমে সংযুক্ত ঘরের লাইটগুলো এবং ফ্যান রিমোটের দ্বারা অন অফ করতে হলে অবশ্যই সুইচ সকেট বক্সের লাইট এবং ফ্যানের জন্য নির্ধারিত সুইচগুলো অফ অবস্থায় রাখতে হবে। আপনি ইচ্ছে করলে ডিভাইসের পাওয়ার সাপ্লাই সুইচটি অফ রেখে কিংবা রিমোটের পাওয়ার বাটনটি দ্বারা ডিভাইসটি অফ করে হাতের সাহায্যেও আপনার ঘরের লাইট ও ফ্যান ব্যবহার করতে পারবেন। তাহলে আর দেরি নয়, এখনই নিয়ে আসুন ওয়ালটন রিমোট কন্ট্রোল সুইচ। আবার কি হলো? বাবার কথা মনে পড়েছিল। ঘর ভর্তি ফালতু সুইচ সকেট লাগিয়ে রেখেছে, বাড়ি শুদ্ধ মানুষ শক খাচ্ছে। আর নয় লুজ সকেটের কারণে আমার টিভি ফ্রিজ সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।
ভাবি ভয়ের কিছু নেই, বাসায় আমার মতো অত্যাধুনিক ওয়ালটন সুইচ সকেট লাগিয়ে নিন, ঝামেলা চুকে যাবে। ওয়ালটন সুইচ ও সকেট 2 লক্ষ বারেরও বেশি অন অফ করা যায়। আছে রেডিয়াম ইন্ডিকেটর, সহজ কিস্তি ও ওয়ারেন্টি সুবিধা। পিসি ম্যাটেরিয়ালে তৈরি, তাই সহজে আগুন ধরে না। দেশে তৈরি, তাই দামেও সস্তা। আকর্ষণীয় ডিজাইন ও কালারের ওয়ালটন সুইচ সকেট লাগিয়ে সেফ থাকুন। বুঝলেন? ওয়ালটন সুইচ ও সকেট, সময় এখন বাংলাদেশের। ওয়ালটন, আমাদের পণ্য। Circuit breaker, what is it and how does it work? Circuit breaker. A circuit breaker is an automatically operated electrical switch designed to protect an electrical circuit from damage caused by excess current, typically resulting from an overload or short circuit. Its basic function is to interrupt current flow after a fault is detected. Unlike a fuse, which operates once and then must be replaced, a circuit breaker can be reset, either manually or automatically, to resume normal operation. Construction of circuit breaker, MCB. An MCB embodies complete enclosure in a molded insulating material. This provides mechanically strong and insulated housing. Remaining parts of MCB are: incoming terminal. Incoming terminal is made up of electrolytic copper or silver alloy, and this is where the incoming phase is fixed. Next part is arc chute. Arc chute is a stack of mutually insulated parallel metal plates which divide and cool the arc. Bimetallic strip is part of thermal tripping arrangement, around which a heater coil is wounded to create heat depending on the flow of current. Magnetic coil is part of thermal tripping arrangement, where in case of short circuit or heavy overloads, strong magnetic field is produced in the coils. Copper braid connects the moving element with the static element. On-off switch is operator with which we manually interrupt or turn on the electric circuit. In outgoing terminal we connect outgoing phase from circuit breaker. Working principle of circuit breaker. The most important thing that circuit breaker is doing is to safely and reliably switches off electrical circuit during abnormal conditions of the network, that means overload condition as well as faulty condition. Under normal working conditions, circuit breaker work when we switch operator manually from position off to position on. Electric current carrying path shown in animation. First incoming terminal, then contact point of moving in fixed contacts, then magnetic coil, then bimetallic strip, then outgoing terminal. All are arranged in series. Under overload condition, the current through the bimetallic strip causes to raise of the temperature of it. The heat generated within the bimetallic is enough to cause deflection due to thermal expansion of metals. This deflection further releases the trip latch and contacts get separated. The visual indication of this trip can be observed by automatic movement of the operator to off position. In tripping operations, an arc is formed when the contacts start separating. This arc is then forced into arc chute plates, where arc is formed into a series of arcs and at the same time energy extracted and cools it. Closer look how tripping mechanism works. Types of miniature circuit breakers. Miniature circuit breakers are classified into 3 major types according to their instantaneous tripping currents. They are Type B, Type C, Type D.
Type B of miniature circuit breaker. This type of will trip instantly at a rate of 3 to 5 times its rated current. These are normally used for resistive or small inductive loads where switching surges are very small. Therefore, these are suitable for residential or light commercial installations. Type C of miniature circuit breaker. This type of will trip instantly at a rate of 5 to 10 times its rated current. These are normally used for high inductive loads, where switching surges are high, such as small motors and fluorescent lighting. In such cases, Type C are preferred to handle higher value of short-circuit currents. Therefore, these are suitable for highly inductive commercial and industrial installations. Type D of miniature circuit breaker. This type of will trip instantly at a rate of 10 to 25 times its rated current. These are normally used for very high inductive loads, where high inrush current are very frequent. These are suitable for specific industrial and commercial applications. The common examples of such applications include X-ray machines, UPS systems, industrial welding equipment, large winding motors, etc. Thank you for watching. Please subscribe, like and share my videos.